Thank you. My name is Stephen. I live in Queens, in New York. I'm very happy to be here. Всім привіт, мене звуть мене звуть Стефан, я з Квінса, Нью-Йорк, і рада вітати вас всіх. I will share about the steps and how I've made progress in UA. Я поділюся тим, як я проходив кроки і який у мене прогрес в анонімних недозаробляючих. The first part of step one says we admitted we were powerless over under-earning. And one of the things I was powerless over was where I grew up in life. Я хочу сказати, що в першому кроці ми з'ясували, що у нас немає сили перед тим, з чим ми зіткнулися. І це для мене великий виклик. I grew up in a neighborhood called the Bronx in New York City, which was a relatively poor and crime-ridden place. Я виріс в родині, яка мешкала в районі Бронксу, і там було багато людей, які мало заробляли. My grandmother took primary care of me till I was 11 years old. And she was from Ukraine, from Kamenets-Podolsky. Мене до 11 років вирощувала бабуся, яка була родом з України, з Кам'янця-Подільського. She came to the United States in 1911 and worked as a child in a factory and never learned how to read and write. Вона приїхала в 1911 році в Сполучені Штати Америки, і вона працювала, будучи ще дитиною, на фабриці. She lived with my mother and my mother's 4 children, all in a home where there had been a divorce. Моя мама була розлучена, і бабуся жила з нами, разом з мамою, і з нами у нас було 4 дітей у мами. I had, despite my family not having much, I had a very good education and got a professional degree at a famous university. Незважаючи на те, що у нас родина була з маленьким достатком, але всі члени нашої родини, всі діти отримали дуже гарну освіту у відомих університетах. But my life had become unmanageable when it came to earning. And what I mean is, when I started working, I earned a good deal of money, but I didn't know how to handle it. Моє недозаробляння розпочалося з того, коли я розпочав працювати. Я заробляв достатньо коштів, і їх вистачало, але при цьому я не знав, як з ними поводитись. I married and found a spouse that I stayed with, and we relied on my work, but I did not know how to save or to stop spending compulsively. Я одружився, і ми проживали на те, чим я заробляв, і ми на той час не займалися тим, щоб обізнано зберігати кошти, ми витрачали гроші компульсивно. Another problem I had, I worked at some companies and then I worked for myself. My office at one point was next to the World Trade Center in 2001. Я працював на багато компаній, потім я почав працювати на себе, і мій офіс розташовувався неподалік від всесвітньо відомого центру у 2001 році, в якому стався теракт.
So the center was destroyed, of course, and my business suffered tremendously. Of course, people died, they suffered worse than me, but financially, I could not do business down there and went down economically. І з того часу, як відбулося потужний вибух, я розумію, що люди постраждали більше, ніж я, бо втратили життя, але мій бізнес також був, і саме приміщення було зруйноване, і тому я фінансово поніс великі втрати. I also had a terrible addiction, and I had to have a spiritual experience. I was on the verge of suicide from another addiction that I was suffering from and hiding, even from my wife. У мене була також інша залежність, і у мене був період суїцидального досвіду, і ту залежність я намагався ховати від своїх оточуючих, в тому числі від дружини. Well, I started working the steps. I realized my life had become unmanageable. That's the rest of step one. And going to 12-step programs, I began to believe for the first time there was a power greater than myself, that I needed to become sane. And I made a decision to, in these programs, do the steps and turn my life over to, I call it God, the higher power, God. And I began to deal with the debt and the financial issues. Я розпочав 12-крокову програму, і я зрозумів, що мені важливо прийняти таке рішення, щоб виправити своє життя, тому що я дійсно відчував, що я не управляю і не керую ним. І коли я звернувся до цієї сили, яка більша, ніж я зміг також впоратися з темою богів. Yeah, and I worked the steps. I admitted, I made a moral inventory. What was I doing wrong? And I will say there were some things, and I'm going to relate this directly to under earning now. Eventually, I came into UA and I realized even more. I had a tremendous time problem. And what I mean is keeping track of my time, knowing what I was doing, knowing what I should be doing, and making plans. Я, коли працював по кроках, я здійснив все, що було потрібно. В 4-му кроці я зробив моральну інвентаризацію, я виявив все, що було у моєму житті некоректно і неправильно. І я також з'ясував то, що я критично некоректно використовую час. І я зрозумів, наскільки важливо для мене дотримуватись того, чим я займаюсь. І таким чином я став відслідковувати цей процес як обов'язковий елемент нормального здорового життя. In 2014, I started keeping a daily record of my time, all the time that I spent every day. And I've kept that every day since 2014, a record of my time, what I did in a day. З 2014 року я почав записувати все, на що я витрачав час дня. І саме з того періоду я щоденно записую кожного вечора все, що я зробив за день. But when I came into UA, I added doing a written plan for my time every day. And that has changed things tremendously for me, because I am getting more work done as a self-employed person than I ever did before, truly. Все, що я почав робити, я почав писати кожного ранку письмовий план на те, що я сьогодні планую робити. І саме того часу у мене, я самозайнята особа, і я зрозумів і побачив, що у мене дійсно зросли можливості того, що я можу встигнути за день.
I've become mindful when I write my time plan. I have to think about the day and what I should be doing at different times of day. And it changes while I'm writing it sometimes. I realize, oh, there's something else I should be doing rather than what I thought at first. Коли я став це робити, я зрозумів, що я став усвідомлювати все, що я планую. Тому що коли я це пишу, я розмірковую, і у мене з'являється ідея: о, мені не треба цього робити, а мені краще зробити ось це. Now, I want to show you something else that's a very important part of my recovery. I started this even before UA, but you won't be able to see the whole thing. But this is a calendar. I keep a calendar for the entire month of important events and appointments. And when I do my time plan, I look at that wall. I keep it on the wall right in front of my desk. Stop there. І все, що я хочу вам ще показати, що важливо для мене, це те, що я зробив оцей календар, і цей календар на місяць. Коли я на нього дивлюся, у мене з'являється повна картина того, що я маю зробити, і які зустрічі, які події мені треба. І я їх всі бачу, як на долоні, кожного дня перед собою. It also lists when bills are due. And that keeps me from not missing payments. Це також для мене важливо, коли я веду облік платежів, і таким чином я не пропускаю дати проплат. Now, when I had been in UA for about a year and a half, I heard about a meeting called Media and Time Drunkenness. And there are 3 UA meetings that have that name. Коли я пробув у спільноті по 1,5 роки, я дізнався про те, що існують групи, які називаються компульсивні алкоголіки по часу. І таким чином доєднався до тих груп, їх було майже 3 або 4, і я їх почав відвідувати. Those meetings have changed my life because I had not realized my time problem was so bad, it really was like drunkenness. І я хочу сказати, що коли я став відвідувати ці групи, я тільки тоді усвідомив, наскільки я був нетверезий у використанні часу, і наскільки ситуація була для мене дуже складна в цьому сенсі. What I mean is I could spend 2 to 4 hours a day reading articles about politics, culture, geography. Let's give you that. Я міг витрачати від 2 до 4 годин щодня, читаючи статті по природі, по політиці, по соціальних подіях. Це було дуже важко. And during the COVID situation, it was articles about COVID and public health, those sorts of things. I would read them as well. Коли був ковід, я також приділяв дуже багато часу, вивчаючи статті на цю тему. But what I learned in UA was that the time I spent was much too much on this, and also that I would be upset continuously, and that also harmed my ability to earn. Я зрозумів, коли я став членом спільноти, що я витрачаю дуже багато часу, і цей час я міг би потратити на те, щоб заробляти кошти, а не витрачати його дарма. Now, I think this may be very relevant in this meeting because you're going through a war and a terrible situation, which I'm not living in now. And it would be very natural to be watching news or reading about news all day long. І я хочу сказати, що та ситуація, в якій перебуваєте ви, вона відрізняється від тої, яка у вас, але, скоріш за все, у вас, можливо, скоріш така проблема, що ви постійно досліджуєте події, новини, статті, і вона, скоріш за все, у вас саме така.
But what I found for me was that it takes away other important parts of survival necessary for life, which involves getting income, taking care of my family, doing what I have responsibilities for. І що я дізнався, що коли я таким чином витрачаю цей час, цей період забирає у мене сили і забирає у мене спроможності потурбуватися про дохід, потурбуватися про родину, потурбуватися про те, як мені бути як до певних важливіших речей. And the culture encourages reliance on media more and more. And only in UA did I find meetings that said that this was a form of addiction and self-destruction. І тільки в спільноті я дізнався, що таке відношення до того, що відбувається і як я можу контролювати, воно вважається компульсивним витрачанням і марнуванням часу. I also was very grateful. I found a sponsor in UA who explained the 12 steps to me and went through literature. And we talked about how completing the steps, which we did. Я також, мені пощастило знайти спонсора ВНЗ, і він пояснив мені, як це працює, і як пройти по кроках, і як використовувати те, що ми використовуємо як інструмент ВНЗ. Part of my disease and the unmanageability of my life was always thinking I had to do things myself, and also that I was always right. Частина моєго захворювання було те, що я був впевнений в тому, що все, що я роблю, я маю робити сам, і те, що все залежить від мене. Now I realize that I rely on God first, and prayer, meditation, all these other practices that I would love to spend more time talking to you about. I have a daily spiritual practice of meditation or prayer. It's in my time plan. I put that in there. It's in the morning, it's at night, different times, and it has its place. I find it's important to give things that matter to you a space in your time plan. Тепер я покладаюся на Бога, і кожного дня я приділяю час для тих практик, які допомагають мені саме програмними шляхами впоратися з тими викликами, що має день. І у мене є час, ранковий час, який я використовую за програмою, денні рутини, вечірні рутини. Таким чином, і мені це допомагає триматися у цьому здоровому стані. And that's 10 minutes of your 20, Steve. Oh, okay, great. Let's see, let me talk about a little bit more about how I work with the sponsees and UA. And I use the book called Alcoholics Anonymous. It was made for alcoholics, but we change the word. We may use time drunkenness instead of drunkenness, or prosperity or abundance for sobriety. Я хочу розказати трошечки про те, як я працюю з своїми спецспонсорними, і я використовую базову літературу анонімних алкоголіків, і ми робимо таку заміну, що коли ми кажемо про тверезість, ми використовуємо слово процвітання або достаток, а коли ми кажемо про алкозалежність, замість алкозалежності ми використовуємо залежність від часу. It's a wonderful, inspiring book that it took me. I'm so grateful that I found it and learned a lot about it with help, and I can share that. And sharing it is very important. Це дійсно чудова і магічна книжка, яку я знайшов для того, щоб
отримувати стільки одужання і ділитися цими знаннями з іншими. When I work with the sponsees, over that book, I learn more and more about it. It helps me learn as well as the people who are starting out. Коли я працьовую цю книгу раз за разом з моїми підспонсорними, я знову і знову її вивчаю, і я знову і знову закріплюю ті знання, які я отримав з неї. And now, even though I completed the 12 steps, my sponsor and I still speak every week. I have a sponsor. І незалежно від того, що я давно пройшла кроки, у мене є спонсор, і раз на тиждень ми з ним спілкуємося, незалежно від того, що я вже маю такий довготривалий досвід і довготривалий час у спільноті. And the wonderful thing about this program is that I can have a sponsor and ask questions. I'm not an expert, and if I'm not sure of what I'm doing in a particular situation, I can go to my sponsor or other people in the program and ask for their help. Що мене дуже надихає, це те, що я не є експертом у всіх питаннях життя, і кожен раз я можу звернутися у певній ситуації, що мене утруднює, до спонсора або до інших людей в спільноті, щоб отримати їхній зворотній зв'язок. Okay, in my remaining time, I want to talk about a surprise gift of this program for me that I never expected coming in, that has happened for me. Я також на завершення цього виступу хочу поділитися тими магічними чудесами, які відбулися у мене, і тими дарами, які я отримав від програми, які я навіть не очікував. I discovered a creative part of myself which involves writing. And I now do writing on a daily basis, including writing my first book. Я відкрив собі талант, і це талант до писемності, і зараз я пишу свою першу книгу. I found other people in this program who are creative and who are writers who work with me on developing that dream. В програмі я знайшов людей, які також є талановитими письменниками, які співпрацюють зі мною, і ми працюємо разом. And I'm doing it in a sober way, by which I mean it's in my time plan. And I'll give you a specific example. Yesterday, I had an hour with a writing action partner, it's called, where we were both on Zoom, each of us writing our work. Я хочу поділитися з вами таким чином, як ми це робимо здоровим способом. Вчора у мене була часова зустріч з моїм партнером по діях. Hi, how are you? So, you know, I wanted to get my COVID booster and flu shot, but I didn't bring my card in. Excuse me, but I think someone's unmuted. I think Olga is unmuted. Can you turn off her microphone? Can you turn off? Yes, she did. Okay, thank you. Thank you so much. And І таким чином, вчора ми писали разом з ним протягом години кожну свою роботу. Please go ahead. thank you. And what I see, because I did a time plan and I see the time that I spent yesterday, let me explain. I add up my time every day. What happened the day before? I'll show you this very quickly. I take a little notebook and I write my time for each day and I add up the time so that I know by category what I did.
Я хочу вам показати в тому записничку, який вам продемонстрував, я собі завжди додаю якісь певні види діяльності, і яких я обов'язково собі занотовую, що я роблю, і вони у мене розподілені на категорії. Тобто на мій час розподілений за категоріями. So I can tell you, yesterday, I spent 4.5 hours on my income producing business. Вчора And- я... I'm sorry for interrupting. Go Okay, ahead. thank you. Вчора я провів 4,5 години на тому, щоб на діяльності, яка приносить мені доход. I spent an hour and a half on writing. І 1,5 години я провів в тому, що я писав. So I found that I could have my dream of writing and make a living using the conventional means that I was trained for and that I've worked on for over almost 40 years. І таким чином я зрозумів, що я можу комбінувати конвенційними методами те, що я можу реалізовувати свою мрію. Тобто разом з зароблянням коштів я маю достатньо часу на того, щоб реалізовувати те, про що я мріяв багато років. I think my message growing up, unstated message was, you cannot do what you want to do because you won't survive. Все, що я хочу вам донести, це те, що вам не вдасться зробити те, що ви хочете, тому що ви не виживете. And the dreams are impractical and childish. Мрії, вони можуть залишитися такими ж небезпечними і недосяжними. But I found working UA with my sponsor to make sure my work hours are good, which he does. I can work in the creative side as well. Все, чому мене навчив спонсор, це те, що я можу працювати в час, коли я працюю, і комбінувати це з реалізацією своєї мрії. Okay, I guess the last thing I want to talk about is, I touched on prayer and meditation. I'll say it's very important to pray and meditate to, I think what it does is it clears away fear if I'm feeling fear. Я хотів також поділити маленький період часу на те, що дуже працюючі інструменти – це молитва, медитація. І що вона мені допомагає? Вона допомагає мені позбавитися страху. And lastly, I'll talk about service. It's important, whatever way that can be done, to do some service in this program. It can be timekeeping a meeting. It can be running the meeting. It can even be showing up for the meeting. But doing some kind of a service on a continual basis is important to recover. Остання річ, про яку я хотів би сказати, це служіння. І неважливо, яким чином ви служите, ви можете просто приходити на групу, ви можете служити як таймкіпер, ви можете служити як ведучий групи, але робіть, будь ласка, будь-яке служіння, яке вам доступне. And there is an idea of a home meeting. This may be a home meeting for some people, but to come back to the meeting and try to make it strong is a very helpful both for the person doing it and for others. Я хотів би зауважити, що ці домашні групи, які ми відвідуємо, вони дуже практично працюючі для тих, хто їх відвідує, і для тих, хто несе там служіння. I think that's really all I can share, except I'm going to talk about a couple things on my wall and then I'll stop. One is I learned early in UA
I wrote a note down. I heard this in a meeting. It was very, very helpful. And I stuck it on my wall so I could see it. And it says, is this necessary? Я хочу сказати, що під час свого моєго одужання під час відвідини групи я ввів собі нотатки. Я задавав собі питання, чи воно працюватиме в такому руслі. And recently, that's very important because a lot of UA is stopping the unnecessary waste of time, unnecessary waste of space, and thinking, is this necessary, can even save me from hurting another person. Я хотів би сказати, що то, чому я навчився в програмі, це не витрачати марно час, не витрачати марно ті простір, в якому я знаходжуся, і що саме важливе, не причиняти шкоду іншій людині. I also have prayers on my wall that I see right in front of where I work. And there are prayers from the program. There's another prayer that I have, different things. And I think I think I will read a prayer. We call it the third step prayer to conclude my qualification. I'm glad to be here. I love this prayer very much. People in AA said this prayer. And I got on my knees and said this prayer when I was serious about trying to change my life. I have gotten on my knees. And I'll say it for you now. Окей. У мене також багато, я собі зробив записів на стіні. У мене висять молитви, це молитви програмні і непрограмні. Саме особливою молитвою я вважаю молитву третього кроку, і я хотів би завершити сьогоднішній виступ саме цією молитвою. God, I offer myself to thee to build with me and to do with me as thou wilt. Боже, я доручаю себе тобі. Будь ласка, керуй мною згідно тому, як ти хотів би. Relieve me of the bondage of self that I might better do thy will. Звільни, будь ласка, від своєї вілля, для того, щоб я міг краще виконувати твою волю. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness. Позбав мене, будь ласка, тих проблем і перемоги, над якими могла би слугувати гарним прикладом для тих. To those I would help, of your power, your love, and your way of life. Кому я міг би допомогти показати твою силу, твою любов. May I do your will always. Та виконую я твою волю завжди. Thank you for letting me do this qualification. Дуже дякую за те, що надали мені можливість сьогодні поділитися своїм досвідом. Thank you. Дякую. Great. Thank you so much, Steve. Thank you Thank very you. much. Thank you. Amazing qualification. And I think this is the time, and Rena, please feel free to correct me, if to give people a chance to ask you questions. Steve, if you're okay with that? Yes, of course. And the recording stays on during the questions so that the answers can be recorded. And then during the shares, I don't know, Rena, if people share, do you leave the recording on or do you turn the recording off? You leave it on? No, we leave if a person who shares, it gives a permission and conscious that it can be recorded. Okay, so we take each person and ask them if they want to be recorded? Or we just assume that if they share, they know they're being recorded? Absolutely.
Okay, thank you. Okay, so the floor is open for questions for Stephen. Okay. Okay. Hi. Hi. Mary Lynn. So wonderful to see both of you, Betty Ann and Stephen here. Oh, what a treat. Let's see if I can ask this question. So I know you're very active or in another program, and my experience was that I learned an even better way of tracking my time in another program. I'm wondering what is different for you when you came into UA in terms of your time management and tracking than the other program where you and I met? Yeah, I met in another program and they didn't have time tracking as a required tool in my experience. I got into something called an action group, which had a practice of keeping track of time every day, how the time was spent. And that was very helpful. What's changed in UA is that I've started texting my time plan for the day every day to another person. And I have to work on that plan. And that's what's changed for me. Because of that, I started working that with an action partner in UA. And then I started sending it to my spouse. I sent her the time plan every day. And I also tell certain things like how many hours of actual income producing work did I do? I will share that. Did I exceed my quota of that work? I also account and tell people how much time did I waste on social media. I have a social media and time drunkenness action partner. And I let her know I'm having trouble or I'm spending. Like yesterday, I spent a half an hour. And it's questionable even whether that was wasting time because some of it is keeping current with the world. But for me, because it's been such a terrible addictive problem, it's dangerous for me, even sometimes just to see a headline. I can start getting into a negative state of mind, and I call it catastrophizing. Start saying this is going wrong and that's going wrong, and everything is now on a down slope for me. So it's very tricky. I'm sorry. And I also heard about something called a media fast, where in the meeting time drunkenness meeting, they say some of our members found it helpful to fast from the media for a week. And there are people who've gone further than that. But whether and how, how much of that you need is going to be up to you. And, with the help of people in the program, don't try to do it yourself. I hope that was a complete answer. Thank you. Thank And you. I just want to have time for translation of question and the answer. Thank you so much. Thank you. Шевелін задає питання. Скажи, будь ласка, я знаю, що ти активно працюєш в іншій програмі, і скажи, будь ласка, як відрізняється твій досвід досліджування часу в цій програмі та в іншій програмі? І наш гість Стефан відповідає таким чином, що йому дуже допомогло участь в програмі в групах подіях. Він знайшов партнера в подіях, і він кожного дня записував все, що він планує зробити зранку, він відзвітовував своєму партнеру в подіях. І також він також це робив для своєї супруги, для своєї партнерки. І також у нього була дуже велика різниця. Яка різниця з'явилася в анонімних самозаробляючих? Це те, що для нього було дуже небезпечним, це витрачання часу на
прочитання новин і витрачання часу на соціальні медіа. І, наприклад, вчора він потратив 30 хвилин, і що обов'язково треба усвідомлювати це те, скільки часу ви можете присвятити це, можете вирішити самі, або вам буде рекомендувати спонсор, або ваш партнер по діях, але це дуже небезпечна річ, витрачити дуже багато часу, і замість того, що ви можете зробити ефективно. Дякую. Thank you so much. Thank you. Yes, other questions? You're welcome. I'd like to ask a question. What was the major difference between your other program and this one? I mean, was it the fact that they dealt with what was stopping you or blocking you, or what helped you move forward? Is what I'm interested to know. Well, I think that in the other program, there was an emphasis on not deading a day at a time. And that is a wonderful thing. And in fact, in UA, there is a tool of solvency. We don't debt because here we say debting leads to under-earning. In that other program, they would say under-earning leads to debting. But whatever it is, I think in both programs, there was a concept that debting is not a good idea for a life. And the difference in UA is that there's more of, I found more of an emphasis on getting to grappling with the time problem. I was in another program, I would say I'm under-earning, and I'm debting. But people never, other than saying, you need to work a certain number of hours. That's as close as it got. An experienced person said, you need to work a certain number of hours. You got to do more hours. But nobody ever shared with me, how many hours I needed to do as a sponsor, or how they struggled with their hours. It wasn't done in an in-depth way as I find is in UA, because that's a focus of UA. The other side of it is the creativity. A part of UA says get out of hiding and stop denying who you are. And I think that the lack of my focus on creativity kept life at a low level where I didn't have the morale to try to really improve. I think I was in a down state of mind because I had there was no feeding of the creative side of my life. And I didn't have the courage to even look at it there. It was sort of, I felt as though it was a distraction over there and unnecessary. And in UA, I see people following their creative dreams in a sober way or a positive way, and they're good role models for me. That's another thing. I guess there's a lot of role models in UA who are helping me. They are in the other program, but it's not as emphasized. I think it's more accidental. Thank you, and I will have time for translation. Thank you so much. Бетін запитує, скажи, будь ласка, яка ж все-таки різниця з паралельною спільнотою в сенсі того, що ти для себе відкрив? І Стівен відповідає, що в іншій програмі акцент був на боргах, а в програмі АНЦ ми говоримо про платоспроможність. І наполягаємо на тому, що створення боргів веде до несплатоспроможності або нездорового витрачання коштів. Я також зрозумів в АНЗ те, що я витрачав дуже багато часу марно. І ніхто мені не казав в паралельній програмі, що подивись, будь ласка, куди ж ти витрачаєш той час.
куди втікає твій дорогоцінний час. І я також відкрив для себе те, що в АНЗ люди відкривають в собі креативність і творчість, свою творчість. Вони виходять з тої поведінки, яка називається ховатися, а також вони починають становитися теми, ким вони є насправді. Я в програмі, до того, як я прийшов в цю програму, я відчував себе в дуже пригніченому стані, і таким чином я бачив, що я розрушаю саму себе. А в АНЗ я побачив, що що люди ведуть себе до реалізації мрії здоровим шляхом. Це мене дуже вразило. Thank you. Thank you so much. Thank you. I have a question, Steven. Thank you. Yes. Please share your experience. How do you accept the idea that we are human beings and we have periods of despair and we have periods of success? And how do you accept inside of you these peaks of being somewhere very high and somewhere very low? Thank you. Thank you. Well, there's a passage in the big book that helps me. There's a prayer I say frequently about my thinking. And the prayer is, God, please direct my thinking. Let it be free of self-pity, dishonest, or self-seeking motives. And a lot of times I realize now that when I'm feeling bad, I'm engaging in something called self-pity, which is basically thinking my problems are worse than anyone else and there's no hope, even though I felt this way before and things got much better before. So it's not true. So the way I deal with it is accept, yes, people will feel that way, and I will feel that way, but it's not true that it will not get better, no matter how bad it looks and hopeless. And there is a certain amount of pride that's negative about the self-pity, that I am focusing only on myself and my problem. And I want to be released from that. I can't stay in that because that will kill me. Now, on the other side, there's also a danger to being too high on myself. When I was a young man, I had a lot of academic success, and I would go into certain kinds of competitions and win the competition. And I would get a little bit drunk on myself that I had done this and lose my balance and just think about, again, it was another way to only think about myself. So it's sort of, I want to be happy, and but I don't want to be, stoned on happiness, or, and I want to know sometimes I can be sad, but to know it will pass if I do the right thing. Thank you. Yes, I see. I will translate. Я задала запитання Стіву. Скажи, будь ласка, як ти впораєшся з тим прийняттям, що іноді у нас накриває відчай, а іноді ми відчуваємо себе на вершині успіху. І Стів сказав, що його надихає слова були книги анонімних алкоголіків про те, що там є молитва, якою ми розпочинаємо день. Будь ласка, Боже, будь ласка, позбав мене самого жалю, позбав мене, будь ласка,
нечесності і своєвільних поступків. Будь ласка, звільни мене від цього. Коли я відчуваю себе, що у мене зараз успіх, це протилежне, це негативний аспект гордині. І я хочу сказати, що ці емоції, будь-які емоції, вони здатні мене вбити. І коли, наприклад, я був молодою людиною, я приймав участь у різних заходах спортивних, я їх вигравав, і я відчував, що я як людина, яка закохана, і я насолоджуюся самим собою, і в цьому стані я як людина, яка випила щось нездорове. І таким чином я хочу бути щасливим, і я знаю, що я можу бути в стані, коли мені чогось жаль, але при цьому я розумію, що мені треба бути обережним з цим. Thank you. Thank you so much. Thank you. I have another question. Okay. It's really precious for me to know how, if we say, or if we compare you before program and in progress of program, please could you share how did your values change, living values change? Oh, well, I think I was suicidal before the programs began. I really was thinking of ending my life. And especially when the World Trade Center was destroyed right before then. And it provided this shock to me that I couldn't just live in thinking about myself and guilt and shame about my addiction. I had to do something else. And I started a journey. It did get me involved in religious practice. So I did start that journey. But that couldn't solve I still had problems that didn't get better. And also, I think when it came to debt, I thought that borrowing money was not important. It was just a convenience. And I also had no idea that I was hurting people when I was late in paying, late in showing up to meetings, even sometimes a half an hour late to see people for a cup of coffee. I had the disregard of problems. I couldn't bear looking at problems that I really had because I felt so bad about myself. I didn't want to listen. I also didn't want to listen or ask anyone for help. It always had to come from me. Anything good, I would rather almost make a mistake and it was done my way than listen to another person and do it right. And that was the way I was. I was very stubborn. In some ways, I'm still stubborn about things that I think are a matter of principle. But I have become much more willing to listen before I make a decision about what's right or wrong than I ever was. I listen more. I hope. Not always. I'm imperfect, I admit it. Very imperfect. Thank you. I want to just say one quick thing. It's 3:31, probably time almost to close, but I think acceptance is the answer for me. That life, every day you get up and you have good things that happen and bad things that happen. And as long as we're alive, God gives us another chance. And the more you stay in the pity pot, the less you can figure out how to deal with it. And it just occurred to me, I had $4,000 stolen from me.
And I was in a pity pot and victimized and all that. And then I said to myself, stuff happens in life. I mean, it's bad stuff and it's good stuff. And you have to go with the flow. And the less you're in a pity pot, the better. Anyway, I'm sorry. Go. I'm sorry. Thank That's you, it. thank you. I will translate the question and the answers. Thank you so much. І я запитала, які з'явилися у Стіва життєві цінності, які вони були до програми, які вони з'явилися зараз. І Стів пояснив, що до того у нього було дуже багато суїцидальних станів, і особливо коли був зруйнований всесвітній центр торгівлі, і воно привело його до великого шоку. І він зрозумів, що треба мінятися, тому що цей стан дуже нездоровий, і що в нього відбувалося. Зараз він дійсно каже, у мене є проблеми, я не перфектна людина, але коли я прийшов в програму боржників, я зрозумів, що борги і гроші, і те, що я беру ці гроші, це просто зручність, це звичка, до якої я звик. І я дуже причиняв людям шкоду тоді, коли я приходив, домовлявся за зустріч, міг запізнитися на півгодини. Наприклад, ми домовлялися попити кофе і каву. І таким чином я зрозумів, що я ігнорував проблеми інших людей, розуміючи, і тримаючи той факт, що проблеми тільки у мене. І ці великі проблеми тільки у мене, а не у інших людей. І таким чином я ігнорував інших людей та їх інтереси. І я не відповідав людям на те, як вони зверталися до мене по допомогу або щось інше. Я дуже впертий. І зараз я зрозумів, що перед тим, як приймати якесь рішення, мені треба час для того, щоб дійсно це рішення прийняти. І це дійсно важливо. І що додала сьогодні БТН, вона сказала, що важливо прийняти, не стояти на місці, а прийняти те, що відбувається, і саме з цього моменту прийде вирішення, як цю проблему вирішити. Не залишатися в тому в жалю, і це саме дієве, що можливо зробити в таких ситуаціях. Thank you so much. Okay, thank you for the privilege to be here. Дякую за те, що дали таку можливість сьогодні.